Sehr vielen Dank schön dafür, dass ihr von der Seite unseren YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Und es würde auch sehr gefallen, wenn ihr so gut wäre, in der Uni den Subscriber würde anklicken. Vielleicht schreibt ihr auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schickt uns mal ein paar Bilder zu, Videos. Vielleicht der ihr uns auch mal den gefallen, schickt ihr uns hier ein Zeugnis zu. Wir beten auch, dass all unsere Videos möchten einen sehen für ihn sein. Als ich noch klein war in Paraguay, als wir abwaschen deden mit meinen Brüdern, meinen Eltern, wir hatten Nachbarn, die wohnten nicht weit auf von uns, dort wäre der Indianer, der Lingua Indianer. Dort wäre unser Freund. Aber da gibt es eine Gruppe Indianer, die kamen mit uns durch unsere Darpa durch, die nennen wir Moros. Nun heute die Adjoreo Indianer. Und für die hatten wir ganz gründlich Schiss. Und ich weiß noch, wenn wir noch Fernheim fuhren nach unserer Nachbarkolonie, da wären viele von solchen Indianern. Für die hatten wir sehr Schiss. Ich weiß nicht, wer ins Wort, aber die wären anders als unsere. Ich will Ihnen hier von der ein Video wissen, was andere Menschen gemerkt haben. Eine ganze Reihe von diesen Adjoreo-Indianern bekehrte sich. Und ich will Ihnen hier ein bisschen was mitteilen, was die alles durchgemerkt haben. Diese Indianer wären sehr stark, die wären sehr gemuskelt. Und eine ganze Reihe von denen bekehrte sich. Ich glaube auch andere Missionsarbeiter von den USA und Kanada, Missionsorganisationen, die kommen im Chaco, und die mit den Indianern arbeiten. So, viele von diesen bekehren sich. Und die wollen, dass ihre anderen sich auch bekehren. Die wären noch eins für im Nord-Paraguay, im Norden vom Chaco, die wären noch verwildet im Busch. Ich will Ihnen hier bloß einen kleinen Video wiesen davon. Wenn ihr interessiert seid, den ganzen Video zu gucken, ich werde einen Link an die Hand nehmen und an dem Link kann ihr den ganzen Video gucken. Aber ich möchte Ihnen bloß verhalten warnen. Die Indianer, die früher Handbauen nicht an. Sie dort lebten die im Busch. Meist nöchtig. Sie dort sind die gewast. Und sie dort wären die Eier, die ich bekehren. Je waren ab diesem Video, wo ich abhasse, da ich nicht wohl nöchtig Bilder bauen habe. Aber ab der andere, wenn ihr da unten dort guckt, den ganzen Video guckt, das ist auf Englisch, dem kann je ganz sein. Aber da sind nöchtig frühes Bauen. Okay? Vom Bauen sind die nöchtig. Bloß, dass ihr das weiter denn. So dort haben die Indianer ist einmal wild im Busch gelebt. So, nu wollte ich mit dir was sagen. Diesen Video möchte ich ganz unbedingt, dass jedem wurde sein. Aus diese bekehrte Indianer, aus der ansagen, dass ihre andere hat sich noch nicht bekehrt, ihre andere Gruppe. Oder wenn man sagen, von ihrer selbstigen Gruppe, aber ihren selbstigen Stamm, der hat sich nicht bekehrt. Sie wollen auch, dass die sich bekehren. Nu wollen ihr das hier auf diesem Video sein. Das ist all auf Englisch. Da erkläre ich Ihnen das hier vorher ein kleines bisschen. Eine ganze Gruppe von diesen Indianern am 27. Dezember 1986, dort ist das Jahr, als ich nach Kanada trage, dann die 34 Indianer mögen sich rein mit 3 Kamionetten, mit 3 Choren, mit 3 Autos, fuhren sie so weit aus der Weg ging. Da wo ich auf diesem Video sein, dann kröpen die von der Chore rauf, von den Autos rauf. Und dann gingen die, ich glaube, 3 Tage im Busch, zu Fuß in der Wildnis, ihren Stamm von Jesus vertellen. Und sie wussten, dass das gefährlich sein. Du wirst auf diesem Video auch sein. Als sie sich dann endlich trafen, sie wären mit einem Flugzeug zu Boden geflogen und haben einen Krieg gesagt, wo die anderen sind. Sie gingen gleich in dem Sturm nennen. Sie kamen gleich nach der Hand, während sie wussten, Krieg vom Flugzeug, wo sie gehen mussten. Sie haben dann angekommen an diesen Willensturm. Ihre Brüder und Schwestern, ihren Blutbrüder und Schwestern, nicht Brüder und Schwestern im Herrn.
Als zij dan aantrafen doen met die, dan, en zij zeiden, zij komen met vrede, zij komen in vrede. Zij brallen en schreeuwen, wie komen in vrede naar jullie, dood ons niet. Wie willen jullie niet doodmaken? Wie willen jullie niet spiezen? Wie willen jullie niet met de massa doodmaken? Wie komen jullie van einen Jesus vertellen? Janne, ihre vriend, der hadden zo angst, der nemen zich ihre Gewehre en schoten voetsluis met flitsbouwers. Je zijn door zwarte witte Bilder. Dat zijn de werkelijke Bilder, waar dat passiert is. Oké? Plus dat je weet, wanneer je bij mij een doen. De zwarte en witte Bilder, die haben die Fotos gemacht, als het passiert is. Aber den Video, dem hat er gespielt, dem hat er nachher gemacht. Okay? Bloß, dass ihr das weiter das. Die Bilder sind wirklich. In 5 Minuten, oder wenn sagen, in ein paar Minuten, als die sich dort getroffen haben, hatte er, Blut, Brüder und Schwestern, 5 Stück von diesen 34 Stück durchgemacht. Und dann seine Seite wäre sie gut. Die dürfen gut trägscheiten. Dann brallen sie die an und sagen, warum dürfen ihr nicht trägscheiten? Wir wollen nicht, wir dürfen einen Gott dienen. Der tut so was nicht. Wir dürfen nicht unsere Menschen dort merken. Wir verteilen von einem Gott, einen Jesus, der im Himmel wohnt, was für deine und meine Sünde gestorben sind. Wir vergeben ihnen, dass ihr unsere Menschen 5 Stück von der Hand dort gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden die dort zu tun haben. Ich glaube, ich habe mir das hier abgeschrieben. Aber eine große, viele Stunden. Ich glaube, den ganzen Tag, dass sie da mit ihren Menschen arbeiten. Dass sie dort endlich ansehen, dass sie nicht wieder trägscheiten. Und weißt ihr, was passiert? Die bekehren sich auch. Und der ganze Sturm nehmen die mit der Quare mit, gingen die zu Feld mit. Die Deuge, die sie da begraben. Und die wird verwundet werden, noch viele von denen werden verwundet. Die nehmen die mit dem Truck, nachher war 3 Meter, als sie dann 3 Jahre waren mit ihrer Kommune gegangen werden, dann nehmen sie die mit nach Philadelphia, in Loma Plata, die wird auch krank werden, und viele von denen, ich glaube, die sterben noch, und die werden geheilt, die werden noch nicht ganz tot werden. Nu bekijken dat mal, weil so was als dort in unserer Plautdietsche Mennoniten-Kolonie passiert ist. Von der sind die Ajoreo Indianer, die haben sogar ihre eigene Bibel, die können die lesen, die können das Evangelium anderen Menschen mitteilen, die wohnen in schmucke Häuser, die können den Jesus im Himmel nachfolgen. So, das ist die Arbeit von unseren plattdeutschen Menschen, weil wir haben mit Gott seine Gnade, mit anderen Missionsarbeit in der Welt, diese Wille Indianerstamm, oder Stamm, das Evangelium von Jesus gebracht. Und nun sind das unsere Brüder und Schwestern im Herrn. Wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. Christmas morning, 1986. The mission pilot has brought news that might just be the answer to the prayers and concerns of natives and missionaries alike. While on a routine flight to the northern Chaco, he has discovered what appeared to be a thatched hut, surrounded by 11 small garden plots. Could this be the village of the Totobeagosode? The news spreads through the community, and the general consensus is that somehow they must determine if this is truly their camp and whether it is presently inhabited. 4 men are chosen to go on a survey flight, accompanied by the prayers of the natives and the missionaries. Pare ya kawe sama hai ka teka ma ta sabe go so do yo ku ha di yo ki dai ka po do de ya kawe sama hai ba ga to do mo de ka hai e we ti de ka po do ga awe tangai ba u me to ya kawe sama hai ba be tu to yo me yo ku ne ka hai to yo mo do mo de ta sabe go so do ga ya kawe se de yo kai ga o ti te ba o to o ti snai go pi ka ta ka to ha mo wa pi ka te ka ba bi Jesus ti amen.
line heads due north. The monotonous expanse of scrub forest is broken only by a few dirt roads or a lonely cattle ranch here and there. The village is finally spotted. The Gidaigasode passengers confirm the pilot's early assumption that it is in fact a Totobiagasode village, and that it must be inhabited since the garden plots have been worked recently. Back at Campo Loro, the crowd awaits the news. The place where the village has been seen lies approximately 130 kilometers north of Campo Loro. The group unanimously agree that this is the opportunity they have waited for. Dehabi asks for volunteers to sign up for a visit to the Totobiagasode village. The list grows until it includes 34 names. The next morning is filled with excitement as the expedition prepares to leave. The missionaries have agreed to use their pickups to transport the group of 34 men as far as the road conditions will permit. Arrival at kilometer 93. The pickups will now return, and the Gidaigasode will continue on foot, entering the uncharted forest. Mariade and Dehavi will scout for the group, on the basis of what they saw earlier from the air. Each one is loaded down with water, provisions, gifts, and hunting gear. The men discover fresh footprints. During the late afternoon in the Totobiagasode village, the children enjoy patata.
Ihao treats her husband to a massage. All signs indicate that the Totobirgasore village must be in close proximity, so the men set up another camp. Early next morning, scouts are sent out to survey the immediate surroundings. The plan is simple. 8 men rattling the peace gourd will go ahead, walking straight into the village, offering presents and explaining their peaceful intentions. The 2 civilized Totobirgasore men will go with the first group, hoping to be recognized and well received by their tribesmen. Early the same morning, several members of the Totobirgasore have come to their gardens to hoe weeds and to harvest squash. The mission group come upon the Totobirgasore by surprise. They immediately yell to them, "We have come in peace. We have good intentions." They run into the village, rattling their peace gourd and carrying their presents. One present was to be a tape recorder with the recording button pushed. What follows is the actual recording of what happened in the village. After a few moments of clubs and spears descending mercilessly on the visitors, the battle is over. The result, 5 dead, 4 wounded who managed to escape to safety, and loud victory yells in the village. Outside the village, the survivors stand, stunned at first, but then they recover control of their feelings and immediately try to gain the trust of the villagers by starting negotiations. The Gidaigasore symbolize their intentions by putting down their weapons. The Totobirgasore believe that because they have been enemies in the past, and since they have killed their men, they cannot be friends. Kadui throws away the spear that has been used against him, showing that he has no intention of using it.
The villagers are not convinced. They fear revenge against them. The negotiations for peace go on from 9 o'clock in the morning until 3 in the afternoon. The visitors have run out of water. They are thirsty and plead with the villagers to share their water. Compassion moves the Totobergasodi men to bring out a bowl of water. Heiji receives it for the visitors. Trust is built up in the villagers' minds. Hope among the visitors. Then Kadui feels the moment has come to make a new proposal. In a ceremonial greeting, the two parties match up, person to person, the visitors touching the villagers. According to Ajoreo culture, this physical contact indicates assumption of a lifelong responsibility for one another. Immediately, the exchange of news begins. The visitors question the whereabouts of Chief Ugagude. They are told he lives with the rest of the group in another village further north. Soon they find themselves in the village. Together, they bury the dead. Ahirkai. Pahe. Chikabiade. Wasade. Umai. The wounded must be cared for. First thing in the morning, they need to be moved to the road. What about the Totobergasodi? Will they consider coming along to the world of the Kanyone, the civilized? Their concern is that the Kanyone will want to seek revenge, since they killed 5 of their friends. The Totobergasodi are assured that the civilized are led by the same good spirit that they themselves are. The Kanyone will rejoice with them, now that they, who were enemies, now want to live together in peace. With this assurance, the Totobergasodi decide as a group to accompany their visitors back to the curious world that they are talking about. The village is left behind. Because of the wounded, the journey is slow. It takes 4 days to reach the main road. Several scouts had been sent out ahead of the group. From the nearest ranch, they had sent a message to Campo Loro asking for help. When the main group reached the road, medical help and transportation are waiting for them. The most urgent case is transported on a motorcycle to the nearest landing strip. The rest of the group will travel to Campo Loro by tractor and trailer.